نمننتنا سلا خبرنا مرار بالنا سفيرنا نحد الزبن عنزا قلسنا نمننتنا سلا خبرنا مرار بالنا بنسنتنا دبرا قد كرتتنا سدتنا قتلنا مننا اتدم متوار اتدم عسب اتدم احوات اتدم هاجر زهاجر كل يمسبله اتدم طلعت نغلي اي دبره اسكرتنا سدتنا قتلنا سلام تخاتلتي نايز مدب دمص يسمع عند حرا لخوينو حدا غبرو ازيو اگداسي زخونه توبيك حيزلكم مصيلخو كم وترو بفيديو بإيفيدنس زتدغفه مدبات حيزلكم مصيلخو انت خيلكم واغاي كفولونيو لايك طوؤنا كلهم انتيتي الجوريزم كبصحو بمسرات يوتيوب زحاتتكم استفلالي سبات سرلي ايميل كالن بزح سب نوتيفيكيشن يمصنا يلن سلازبلني حديثي مالخو ابتي سبسكرايب زغبركم لنا يوتيوب اول زبل نحردا طويكم وتي نوتيفيكيشن اون تايم كمصكم يو ميس اوت اي تغبرون يخم كابتي لايف نمحلالفو زلنا ثانك يو دقي ريس غابزا درفت ودا بحنساب نصنا ثانك يو دمن كوينات اجانا خوينوس واي تنبركو واي توغنو كورما دفيرو ازوم عمستي مالناتنا كن رستي دبرا خاص سدتي قدلي مدنت أطفال صلات أبايك الأجو انتاي كربلنا إنكارو أدم نوس كبلنا يمانة أقام زين القاقل وانفنا حقر هو الزيبلو آي دبرا خاص كرتتنا سدتنا قدلنا مدنا لمننتنا بقول حدا سمنا تبصلنا سمنتنا تولينا ينتا اي مننت دمص تدمنا تتركتنا دمنا رهزنا لمننتنا بقول حدا سمنا تبصلنا سمنتنا يمصع تولينا ينتا مننت خبرنا
ማንነት አቶም ሰባት ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ዝመደብ ደጊምና እቶም ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ደጊመ ከመስግነኩም ፈቱ ዊና ተማሊ ጽሓፍ ክለይ ሎሚ ሊንክ ሰይደልኩም ኣለኹ ኣብ ታሕትሎ ትብለጽ ታንኪዩ እንቋዕ ደሓን መጻኹም አበባ ታንኪዩ ራህዋ ተስፋልደት ክፍለ ኢየሱስ ራሕማ ሐሰን አማኒኤል ታንኪዩ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ላይክ ግበሩ እቶም ነዚ መደብ ወይ ካነ ዝንገብሮ ዘለና ከተታውዑና እትደልዩ ይሕዋት ኩሉቲ ና ኤርትራዊ ቻነላት ይዓንብብ ስለዝበሃል ዘሎ በቃል ጥራይ ዘኮነ ብግብሪ ክኸውን ኣለዎ ዝኹሉ ዓመታት ኢልና ካልእ ይግበሮ ኢልና ኢና ጸኒሕና ሕጂ ግን ካባና ዘይሐልፍ ምዃኑ ስለዝተረዳእና መጺና ኣለና ስለዚ እንተ ዳ ከተታባብዑና ደሊኹም እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ገዲፍናልኩም ኣለና ታንኪዩ ደቀረይ ንኺድ ክጭፍለቅሉ ብጃምላ ብሩይ ማንም ሚዲያ ናይ ዓለም ማንም መንግስት ናይ ዓለም መጺኡ ህዝቢ ይብዳል አለ ዝበለ የለን ሕርጊጎ ብጃምላ ከበር ከሎ ሎሚ ጋህሲ ኮፍ ኢሉ ከሎ መቃብሩ እኮ ጃምላ ዝበሃል ዝለ ይኮነ አና በስገድ ሰላም ሰንበት ኣብ መሳግድን ቤተክርስቲያንን እቲኻ ብሬናት መሳኹት ክርሸስ ከሎ ህዝቢ እኮ መን ተዛሪቡ በስግዲር አድብሪም እዛ ወክድባ እዛ ጎረቤትና ሰላም ሰንበት ካቁርደት መቃብሩ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ገጀረት ኣብዚኣ ከብድና ዘላ ዝባን ስንቀይ እዚ ትማል ሽዕብ 400 ልዕሊኡን ዝኸውን ብታንክታት ከም ቅጥሓን ከሎ ዕጽምቱ ማንም ሎሚ ብመሰል ደቂ ኣዳም ትጭድር ዘላ ኣሜሪካ ሓንቲ መዓልቱ እንትኾን ሚድያ ተዛሪባ ትፍለጥ ማንም ዌስተርን ካንት ህዝቢ ኤርትራ ክጭፍለቅ ከሎ ብጩቕ ኣይበለትን ሕኒኡ ግን ህዝባዊ ግንባር በዓል ፈዲቦ ተመስገን ገመቹ ህዝቢ ሽዕብ ጨፋሊቑ ብታንክ ንኻልእ ተልእኾን ሽዕብ ንፋዕበክ ክግስግስ ከሎ ኣብ ኣይተሪፉ ህዝቢ ዘረስልስ መንግስት ኣሎ ሰውራ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ይንበረሉን ህዝቢ ኤርትራ ማንም መሰልና ዝካታዕልና ይንደልኒ መሰልና ዝካታዕ ኣካል ትማል ሽዕብ እኮ ባጽዕ እኮ ብቅብፀት ዝብል ሓቀኛ ታሪኻዊ ፊልም እኮ ለሰን power in NATO countries, but also clearly annoying and angering human rights groups, Western human rights groups. Well, I wrote an article titled Eritrea, the Cuba of Africa. I mean, Cuba is the only country in Latin America came to power by the armed struggle. Eritrea is the only country in Africa that came to power through the armed struggle. So, just like Cuba has been targeted by the Human Rights Watch and all these people and the CIA, Eritrea faced the same sort of hostility. Because for one thing, Eritrea doesn't owe the IMF and the World Bank any money. They will refuse to take these predatory loans. They're the only country in Africa that hasn't taken these predatory loans from the World Bank and the IMF. So that right off should tip you off to the fact that, hey, Eritrea is unusual in Africa. They're going to stand on their own 2 feet and they're not going to sell their souls for the short-term money offered them by these, I call them the Western banksters, these predatory financial institutions. And, when you go to Eritrea, they say it's a police state. You can hardly find a policeman on the street out there. I mean, the people are happy. Life is hard. I'm not saying everything's fine because they undergone sanctions for 9 years. There's sanctions and unofficial sanctions still punishing the country now. They're trying to make Eritrea kneel down. And Eritrea's motto is, we never kneel down. And now Abiy Ahmed and the Ethiopian people are starting to say, we'll never kneel down. And this is what's got all these organizations up in arms because, whoa, you get an independent voice in Africa. Now, a lot of people, Eritrea is a small country, easy to ignore. But Ethiopia is one of the 3 largest countries in Africa. And if Ethiopia follows the Eritrean footsteps of independence, nationalizing the land, getting away from these predatory loans, starting to work more with China, this is going to be a role model for the rest of Africa. Now, the reality is, especially for the Europeans, because the United States doesn't have that much economic influence in Africa, but the EU, the standard of living of the EU of the people is dependent on the super exploitation of Africa. EU could not maintain these people's high standard of living and education and healthcare and all these other things.
Thank you دكيري نابتي main point كنا أتوينا حجي أبزي point نريو وي أبزي فيديو زي نريو أزي فيديو زي أزيو تاريخاوي فيديو نتي حطو بحري بزعبا إثيوبياوية تدقاقامي زلعال نأبب قلاو بعلي انترفيو كيرو زي قلدام زخونة سبأي تأبب قلاو زبهال صبو غيرو مليسو للو أبزي أمباسادر هرمان كوهن أتي زملسلو بزعبا حطو بحري صبو غيرو زتملس مقانون كالي أزيو أقداستي زبهالو ويك أبوزح زي تسمعونا بابليك حطوتات مليسلو بحنساب كوينا كنريو إنا أتي حطوتات انتا كنقبرينا كموترو أتي دايركتلي تي مستر هرمان كون زبلو ديكونا نعوو كابو سدا بلنا انتربريت اندا قبرنا تاي مالوتي يو ناتنا وانتو الساخي حواريتاك نوسخينا او كمتي تاكتيكال ناتنا انتربريتا قبابرا كم ناي ووترو مالتيو سلازي انبا أربوزحات تايغم تبلو تاي كومنت انبيبه زد انا يقدم انديو قلمل وف كورس جن ات كومنت كال اسب زحفوكا اغتري اقداسي يو بوزح زي فلطو اللو That's the reason نحنا نمصونا زي فيديو تدقاقيمنا هزبنا كريئو قالو اوكي ندحر دا ترسيعو خوينو اوكي let's go back to the basics ويكا أنا دحريت تماليسنا نزي هزبي كان رئيو كدلينا أيو نابزملينا نخيد زلنا this why إتي دوكيومنتاتن سنداتن كابس تفلا لينا فيديو تا channelات زنبارق المحجي بوزح فيو زينا ورو سيحبنا نمصونا هزبنا زلنا سلازي بحانساب نخيد in the EPLF, but he didn't mean it. What he wanted was to replace Soviet arms with Israeli arms. And he thought by blackmailing them with the flasha he could get more arms. We knew this from intelligence reports. But instead of denouncing Mengistu and ending the negotiations, we played along. And what we said to the Israelis, give him arms, but very light arms, just to keep him happy as long as possible while we negotiate. You were responsible for the talks, which were underway in different cities in Atlanta, London, Nairobi, right. DC, Washington DC. But all the talks, all the meetings were fruitless. What happened? Okay, جي زي أتات تقدسنا point تي أقدم خزارة بتصنها ناي درجي زنبر fluctuation ويك أم جمت al policy تاتي خزارة بتصني حنو وحيت فيديو قريت ناي نامتينا يو أبزن تاي زحاتو زلو إسغائها تحتاتي ويك responsible نيركا إخا أبت جزيتسي كابتوم نزي قداي زمرحو زنبرو سباتي خانيركا انتا إيو أقات إيمو أبت جزياتك نقرنات قلدو إيزبلو زلو حفشاو تتحستو نايتي مأتوي نايتي حتو مونغو كلتي أم زلو إذا كن سمعو كاد لأن أي مغنياتو أبزي إيو نتي حتو ناي بحري زتملس زلو. Well, first of all, the talks were only with the EPLF. They were not. The TPLF was not involved. The TPLF began discussions in Rome under the Italian government, and that only lasted 2 meetings. I think it didn't get very far. The main negotiations with the EPLF, and the EPLF had many talks under the mediation of President Jimmy Carter, and they lost confidence in Carter, and they asked the State Department to take over. So we took over only, I would say, at the beginning of 2001. And we had a few meetings. But by that time, an interesting thing was happening. The rebels started to win. And the أبزي حجي 2001 زولا زلو مرقز أنيا beginning of 1991 مالتو مخانو تسابعي مخنياتو أب استفلالي انترفيوناتو يسمعو أو I mean 1990s زبل جيغاتات يسمع اللي حجي أبزي انتا إذ بزلو TPLF ويكأنا يحوحات أبروم يمزقوبر نيروم أخيباتات هابت أوانتي نحنا زبزح جزية مس EPLF ويكأ هزباو جنبار حرنت إيرترا إنيوروتي زاتنا أبستفلا لي أقات أميتات كساب زي جزيات زي نسو حبيرو لندن زبلومس درجة تركبات حبيرو زخيد كم زي نبرة يوزنا جرزلو. The Mengistu army was losing. After 25 years of stalemate, the army was falling back slowly but surely. And we were mediating, and the Mengistu government was trying to make concessions. Yes, we'll have an election, it will be free and fair and all that. But meanwhile, the army was losing until we got to May 91, when the army was at the gates of Addis, and Mengistu had run away. Yes, لك حجي أبزي منغستو concession كجبر ويكا حدا أركيز مثل حدا نجر
ከምዚ ኮንሴሽን ዝበሃል ኩሉ ግዜ ምስተሰዓርካ ወይ ከዓ በቃ ኣላሽ ኢለየ ምስ በልካ ኢድካ ምስ ሃብካ ሕጂ ሳይዋፃንን እዩ ኢልካ ተኣትዎ ድርድር ወይ ምስምማዕ እዩ ኮንሴሽን ዝበሃል ኩሉ ግዜ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር እንዳሓየለ ብዝኸደ ኣብቲ ግዜያት እቲ ኣብ 80ታት ናይ መጨረሻ 90ታት መንግስቱ ወድሓን እዚ ክንገብር ኢና ወድሓን ሙሓራይ ድሓን እዚ ክንገብረልኩም ኢና ናብ ምባል ዘረባታት ይመጽእ ከም ዝነበረ ግን ውዝሓት ታክቲካል እዩ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ግዜ ንምዕዳግ ወላ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘርአናኩም ናይ 78 ዝነበረ ርክብ ኣብ በርሊን ውን ከምኡ ናይ ታክቲካል ይሩ ግዜ ንምዕዳግ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ከም ዝጥዕሞም ንምግባር ትማሊ ዝዘርጋሕና ቪድዮ እንድሕሪኢኹም ኣኹንኩም እታ መንግስቱ ከነጽንቶም ኢና ክሳብ ነጽንቶም ሓደ ሰብ ስጋብ ዝተርፍ ውን ክድቃለስ ኢና ዝብል መትከል ዝነበሮ ሰብ ምዃኑ መንግስቱ ክትፈልጡ ክትቀልለኩም ደስራይ በብቁሩብ ካብ 7ታት ካብ 8ታት ጀሚርና ስጋብ 9ታት ነደይበኩም ኣለና እዚ ኣገዳሲ እዩ ኩልና ክንፈልጦን ሼር ላይክ ክንገብሮን ኣገዳሲ እዩ ንኺድ to run away to Zimbabwe. There have been reports that the US government pressurized him to flee. Was there any deal? ኣብዚ ሕጂ መንግስቱ ልክዕ 91 ኣስመራ ተወጻጺሮሞ ኣዲስ ኣበባ ውን ሽዑ ተወጻጺሮሞ ስለዝነበሩስ መንግስቱ ሃዲሙ መንግስቱ ምስ ሃደመ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ዝበዓል ጻዕዳ ክዳን I think ተደጋጋጊ ኣበበ ገላው እዩ እዚ ንእሽተይ ኮሎ ይመስል መንግስቱ ንኻሃድምሲ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዲጸቕጥ ነይርዎ ሕጂ ትሪኢ ኣለኻ እቲ ሽክዕ ሕዝን ኣለኹም ዶ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጽፍዒት ከም ዝነበረ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጉልበትን ገለን ከም ዝነበረ ረሲዕዎ ዲ ወይስ ደይፈልጦ ዲ ኮይኑ ክትከይንብል እቲ ዕድሚኡ ቆልዓ ኣይኮነን እዚ ዝሓትል ዘሎ ደስ ወይ ከም ቀጻል ከም ተደጋጋሚ ዝብለኩም ናትና ክንሕውሰሉ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኢንተርፕሬቴት ክንገብሮ ከለና ግድን ክንሓትት ነዚ ሰብዚ ነቲ ሓታታይ ሓቁ ዲኹም ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ነቲ ታሪክ ዘይፈልጦ ዲ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ኣብ ባክግራውንድ ወይ ከዓ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ምስቲ ዝሓቶ ዘሎ viable ኣይኮነን ዝተሓዝ ጭበጥ ኣይኮነን ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ነዚ ሰብኣይ ደሓን ስውን ጽቡቕ ገይሩ ክምልሰሉ እዩ ንኺድ For him to leave the country peacefully? I do not know of any. I think he just decided that he couldn't win. He was going to lose. He had to escape. ድሪሃ ሕጂ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን መንግስቲ ኣሜሪካ ጽቂጥ ገይሩሉን ኣይገበሩን ግን ኣብቲ ኩናት ከም ዘይስዕር ሉዝ ይገብር ከም ዝነበረ ይኸስር በቃ ከም ስርዓት ዓብይ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዝነበረ ስለዝፈለጠ ኦልሬዲ ከይዶ ሃዲሙ 4 ነጥቢ ሓዙለይ ሓደ በሉለይ ሓደ እስከበሉ ንሕርዳእኩም አለ ደቂ የሪ You wrote in your book that you suspected that Mengistu was prepared to flee because he was buying properties in Zimbabwe. What was the information that you had? Well, we had it from our embassy in Harare. We learned that. ሕጂ እንታይ ልዩ ሓቲትዎ መንግስቱ ንኻሃድምሲ እዳለው ከም ዝነበረ ኣብ መጽሓፍካ ጽሒፍካ ኣለኻ ገዛውቲ ከይተረፈ ኣብ ዚምባብዌ ይገዝእ ከም ዝነበረውን ጽሒፍካ ነርካ በከመይ ካፈሊጥካዮ ኢልዎ ወል ካብቲ ኣኡ ዘለው ኤምባሲታትና ሰሚዕናዮ ነዚ ነገር ኢልዎ መንግስቱ ኦልሬዲ ቅድመ ምህዳሙስ ገዛውቲ ይገዝእ ነይሩ ንዕኡ ሰትል ድኾነሉ ኣብ ዚምባብዌ ማለት እዩ ትግዜቲ እዚ ሕጂ ንብዙሓትን ንዓይን ርእሰይ ሓዳሽ እያ ብዙሕ ከማን ካልእ ክትሰምዑ ኢኹም During the London peace conference, two major issues emerged that really dominated the talks. Right. The first one was that you urged the TPLF to take over power. The second was that you endorsed the self-determination of Eritrea, contrary. ሕጂ ዘሕቶ እዚኣ ርእይዋ ኣብቲ ናይ ለንደን ዝገበርኩም ኣኼባታት ይብሎ ኣሎ ንሕወሓት ንኣዲስ ኣበባ ንኽኣቱ ደጊፍኩሞ ቀዳመይቲ ሕቶ ካልአይቲ ድማ self determination ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኔ ንኽህልዎውን ኢንዶርስ ጌርኩሞ ደጊፍኩሞ ኢኹም ኢሉ እዩ ዝሓትት ደሎ ብሓቂ ኸም ኢሉ ክሓትትሲ ቆልዓ ድዩ እዚ ሰብዚ ኣነ ንዑ እየ ድሓቶ ደለኹ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኣብ 91 ዝነበረ ዘይፈልጦ ድዩ ኮይኑ ወላስ ከነረድኦ ኣለና እንደገና ስጋብ ሕጂ ዝሕቶ እዚ ሰርኩሌት ይገብርዎ ስለ ዘለዎ ኢና ነምጽኦ ደለና ኣስተውዕሉ ደቂ የረይ ኣብ 9 ተመሊሱ እዩ ዝፈልጥዎ እዮም ከይንብል ስጋብ ሕጂ ነዚ ሓቶ እዚ ኣይሓትዋ ኣለዉ ንሕና ከዓ ከይፈተና ክንምልሰሎም ንግደድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንተ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ኮይኖም ኣምሓርኛ ትፈልጡ ወይ ካልእ ሜድያታት ትፈልጥዎም ሼር በሉሎም ነዚታት ሼር ኢልኩም ስምዕዎ እዚ እቲ ታሪክ ኣብቲ ባይታ ዝነበረ በልዎም to the long-standing policy of the United States. How was that? What kind of factors pushed you to make such a decision?
Well, for the TPLF, they were at the gates of Addis. We wanted to make sure that the war ended with what we called a soft landing, that there should be no fighting in Addis and there should be no destruction. And the TPLF was the only military force there. We also knew that the TPLF had been very good in all those cities that they had captured. Okay, Haji, well, already at gate na Addis Ababa already በፂሖም እዮም TPLF ይዝብዘሎ TPLF መን ይሓጋዝ እዩ እስከ ደቂ ራይ ጽሓፉ ላይ መን እዩ ኣብ ጌት ናይ አዲስ አበባ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ አዲስ አበባ ዘብጽሑ መን እዩ TPLF ንሕወሓት ህዝባዊ ግንባር ተቐፂላ ዝምልሰሉ ዘሎ ድማ ወል ብመሰረት ዝዝራኣናዮ ትሽዑ ግዜ ዝኾነ ይኹን ስርቂ ዓመፅን ካልእን ከይገበሩ ነተን ዝተቆጻጸርዎን ከተማታት ክሕዝዎን ኢና ርኢና እዚ ድማ ሙሉእ ኮንፊደንስ ይብና እዩ ንቲፒኤልኤፍን ገለን ክንድግፎም በመንዩ ተሰኪሞ ደኸይድ ነሩ ህዝባው ግንባር እዩ ሪመምበር ቲፒኤልኤፍ ካብ ወፃኢ ናይ ህዝባው ግንባር መስርዕ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ ባዕላቶም ተደጋጋሚ ዝሃቡ ኢንተርቪው ናይ ህወሓት ራእይዎ ንሳቶም ላዕለዎት ሓለፍትና ኮይኖም ንሕና ኣብ ትሕቲኦም ተኣዘዝቲ ኮይና ኢና ንኸይድ ነርና ኢሎም እዮም እዚ ኣብዚ ሕጂ ምስትን ድጻረፉ ገለን እምንኽ ስንዱ ገሊኦም ክትመጽ ኢኹም ኖ ኣባይታ ዝነበረ ሓቂ ዝቕየር የለን TPLF ናይ ስርቂ ዓመል ዘለዎም እዮም 17 ዓመት ብዘይ መትከል ስለ ዝተዋግኡ እዮም ዘይተዓወቱ እታ ዝሓፀረት ግዜ ተሰዓታት ያ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነቲ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ደርጊ ድዋዕዋዕ ኣቢሉ ከተማታት እናተቆጻጸረ አዲስ አበባ ኮፍ ኣቢሉ ኣብዚ ሕጂ ታይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ምርጫ ነርና ንሕና እንታይ ምርጫ ነርና ደውን ከነብሎም ኣይንኽእል ነርና ብዛዕባ ምንታይ ከተሓተን ዘለኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሒስኩም ንደለኹም ታ ፖይንት ብዛዕባ ምንታይ ከተሓተን ዘለኻ They had not destroyed, they had not plundered, they had not attacked anybody, killed anybody. So we knew they were well disciplined. So we said, we need to have somebody take over in Addis. We didn't say take over the government, we said take over Addis and then start transition toward a new governmental system. So that worked out. Now for the Eritreans, they wanted a referendum to decide whether or not they should become independent. And my feeling was that the people of Eritrea had never been asked their opinion. First, the British attached Eritrea to Ethiopia. It had been an Italian colony up until the Second World War. Then the United Nations said it should be a confederation with Eritrea and Ethiopia would be equal. Well, ይብሉሉ ናብትና ኤርትራ ሕቶ እንተዳመጽና ኢሉ መጀመርታ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተሓተተን ብግቡእ እንታይ ከም ዝደልውን ብዓይን ሓቂ ኣይተሓተተን ብእንግሊዝ ተታሒዙ ነይሩ ብሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ አታች ከም ዝኸውን ወይ ከም ዝጽመት ተገይሩ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ከዓ ብኮንፌደሬሽን ምስከል እዚ ኩሉ ኮምፕሊኬሽን ዘምጽኦ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብግቡእ መሰሉ ኣባይታ እንታይ ከም ዝደሊ ኣይተሓተተን ብሓይሊ ብዓመጽ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሱ ይዝብሎ ዘሎ And each would have its own government, but there would be a single foreign policy and financial policy and defense. And in 1962, the emperor decided that Eritrea was a tiny little country that didn't deserve to be equal. Look, حجي أبتي ناي confederation youth confederation حدا ناي انتي مالتي تو confederation دحري همو تا هاجر كم هاجر ناتا foreign policy دلوا ناتا finance دلوا ناتا بزح نجر بعلا self autonomy ويك رأسها زقالت كوينا مستعب هاجر إثيوبيا تتسمدت تكوني نيرو حجي أب شنش عتم إتسوسان كلتن انتي كم زجبر هاي لسلاسية كنجرناي. So they forcibly absorbed Eritrea into Ethiopia as a province. And the people لك حجي أبزي بحايلي هاي لسلاسة أب سوسان سلستن سوسان كلتنا بيلو بحايلي مس إثيوبيا كم تقول رنجيروا زي يو مبجسيك ألسنا هزبي إرترا إلو كل يجالي تقولوا ما بتكزيتي هرمان كون حجون من زي آدم تعدلنا for a reason مالتي خصهم عوزل لكم زي يو تي زي الجم حكي. People of Eritrea never had a chance to decide what they wanted. So my feeling was that they should be given a chance at self-determination. Now, in my final press conference in London, I said I hope they would decide to stay with Ethiopia, but apparently they didn't want to do that. لك عجي هزبي إرترا أيتحاتن بجبو أنت كم زد لبت جزيتي
ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ናይ ምግባር ወይ ከዓ መስር እሰውሳኔ ናይ መሃብ ናይ ምህላው ሪፈረንደም ክገብር ናይ ግድን ይነሩ ግን ተስፋ ዝነበረ ኢሉ I was hoping ኢሉ ደሎ ተስፋ ዝነበረ ወላ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ገይሮም ምስ ኢትዮጵያ ክሕወሱ ክጸንሑ ይነሩ ግን ኮም አይደለዩን ሐዝዋዛ ፖይንት ዚያ Yes, indeed. But there was discontent among senior government officials in Washington, including Secretary of State James Baker. Apparently, he called you and expressed his frustration that you endorsed self-determination for Eritrea, contrary to the long-standing policy of the U.S. What happened? Well, he wasn't worried about our policy in Africa. That was low priority for him, I think. What he was worried about was Yugoslavia. At the time, Yugoslavia was made up of 5 different... ልክ ዕጂ እንታይ ይድብሎ ዘሎ ተሓታቲ መሰረት ናይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሃገራት ክመቃቀላ ኣይትደልዩን ኢኹም ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኤርትራ ንክትምቀል ፑሽ ጌርኩም ወይ ደግፍኩም ይዝብሎ ዘሎ ዕጂ እንታይ ይድብሎ ዘሎ ተመላሳይ ሆርማን ኮሆን እንታይ ይዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ከም ናይ ዩጎዝላቪያ ክትመቃቀል ከይትመቃቀል ዝፈርሕ ስለዝነበርና ኢና ከምኡ ንብል ነርና ግን ድሓርትን ሃገራት ካብ ዩጎዝላቪያ ዝተመቃቀላን ርእሰን ምስተመቃቀላውን ሰላም ክገብራ ምስራአናየን እቲ ነገራት ካም ዳውን ክኸውን ጀሚሩ በዚ መሰረት እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዙሕ በቃ ብድሕሪኡ አይቀጽልናሉ ነቲ ምትህልላኽ ማለት እዩ ድብል ደሎ different countries and they were all trying to leave and especially Croatia and Serbia and the Germans were saying let them become independent and we said no, we want Yugoslavia to remain whole. And he thought that my endorsing Eritrea's self-determination would contradict the policy on Croatia and Slovenia, so he thought we would look inconsistent. But the press did not attack us for that. They didn't even notice there was inconsistency. So he calmed down after about a week. Did you talk about it later on? Yes, he said that self-determination for Eritrea was fine. He just didn't want to be embarrassed with the Yugoslav policy, and the Serbia and Croatia became independent, so that question became irrelevant. One of the issues that was never discussed was Ethiopia's right to have access to the sea. ጅብዚኣ ኣገዳሲ ትሕቶ ትመጽእ ኣላ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ራይት ወይ ከዓ መሰል ናይ ኢትዮጵያ access to the sea ናይ ምህላው ኣብቲ ግዜቲ ብዛዕባ ምንታይ ከም ዝተዛረቡን እዚ ሓታት እንታይ ከም ዝበለን ተመላሲ ሄርማን ኮሆን እንታይ ከም ዝመለሰሉን እዚኣ ፖይንት እዚኣ ኣገዳሲት እያ ኩልና ክንሰምዓ ከተድሊና Neither the TPLF nor the EPLF tried to resolve this issue even before the Eritreans decided to separate from Ethiopia. وحجي نبتا حطو قدم تحاتاتي انتاي كم زحاتاته كن elaborate كنقبر كنفولطو يقد سايد بلولو TPLF وحوحات ويون هزباو جنبار بزعبا زي بقبو كيتزارو بيوم نابنا إثيوبيا نابنا يمثل ناي إيرترا أتيوم كما إيزنا غارزي يزبلو زلو. No, I think they did decide. They did resolve it because I had a No, مليسو مليوم إزنا غارزي تمليسيو ببعض قداي بحري تمليسيو يشعو تزاراري بوم يوم تمليسيو يشعو زي أسكا تمليسيو لكم صحاف ليدك إيري تمليسو إيو تزاراري بوم بزعبا إزنا غار تزاراري بوم يوم تمليسيو. private meeting with Melish and Isaias before my final press conference, and I said, you must keep a common market because even if Eritrea becomes independent, having a common market would be good for both countries. And that's... حجيتي انت ايد بلدلو انا نعم suggest تقبر كلهم بلالو هيرمان كوهن نملسن نإساياسن ابت جزيتي common market كهلوكم تصبق يو امونغو خلتيهم common market انتاي مالتي دارغا زيا نابتا confederation عينت ستايل ياتا common market تن هاجراتي بمتحببار حدا common market هلون بحدا باطيرا بزح يخدا access ناي بحري تحنتي بقليلو كم تركب تجبرا زيتات suggest تجبر زلوا بتجزية أتحيزو مستر هورمان كوهانيو
حجب ترجعامي أنت داريهمو زي أقول ده الزرابيت كابت زنبرو ويك controversial كابت بحلو توبيكات أبز جزينا أتحزاء زي أخت من لسكت لي وعي مالتي نغيد. Gave Ethiopia access to Assab, and Ethiopia actually, even after the independence of Eritrea, had established their own port facility in Assab, their own warehouses. لك إيرتران إثيوبيا أفكيرات اللايا نعسب أكسس كهلوا تجزيتي أتحيزو كم سرعات ناتهم ديبو نيروم ناتهم أكسس نيروم كم بليتهم إنك أساقصوني آتون نيروم يم حازوا ذا بوينت زي حجي. Their own stevedoring and what have you, and they were paying rent to Eritrea, so that was working out very well. It was only after the war started. لك زتوسنا كراي يخافلون نيروم يم نقدر مدنا كنقرأكم كم أرجنت زغنا ناي مديسن ناكال إنجلن بنتأيد أتوزوت نيرو كاب عسب إثيوبيا فلاني إثيوبيا حجي زتوسنا ور كراي يخافلون نيروم تعم صبوا يزخر لهم نيرو زنجراتي لك دحريت يسعان شو منتنا بزنبرة كويناتيو ملس كاب أحديمو ترى ملس فيديو بزح جزء أمتينا لكم ينافس تفعل عليه جزء الصوم كاب زربحو نحنا جنزبنا نسحب عسب تدليوم جمال يستيلو إذا لما ملسيو زي نماني يحب أزغل زي تاريخه وسنديو. Between the two countries, that Ethiopia stopped using Assab and used only Djibouti. See. But this was not due to our mediation. Our mediation resulted in Ethiopian use of Assab, and I would hope that they can go back to using it. What was the position of Meles Zenawi on the issue of access to the sea on Assab? Well, until the war started, it was fine. They were very happy with that. لك ملس زيناوي انت ينيرو رئيت ويكايدو بزعبا ناي access to the sea نايب وين بتعم تصبو ينيرو حساسبو كايدون كساب تاكوينات تجمر تيسعان شمونتين كل تشع مالت هذه حاز واحد. Especially for service to northern Ethiopia. It was very economical. It was very good. Both countries were benefiting from that, but only after the war that Prime Minister Meles Zenawi decided they would not use it anymore. When did the U.S. start contacts with the TPLF? Was it prior to the negotiations, or was it just during the negotiations that you started dealing with the TPLF? We did not have much contact with TPLF. هو حجي زي حطو زي أنت US وأمريكا مع أسيمس TPLF مسحوحات ركب جميرو أبتو جزيات تسعة دي ولا سكدمي وإلي يزحطو زلو نسو obviously أبتنا يسليا قداي كنغوريك النيجن كاب سبعات هاتيسو سبعان حموشتن سبعان شدشتنا بعد الدبيتنا بقال إن ركب كم زنبورو ما بستفل على قات أميتات نحنا ونشري لنا لكم علنا تمستيرا ونايسليا ونقدايات من البات ديتايل يفولت أني خون ويكنا قرايدل يعني خون نعنا انترست زلو يكون النسو أمريكا ركب زي بالله تقاومتي أشبرتي زبها مول عالم ركب زي بالله يلن مش كله ما له ركب. Until we visited Mengistu. At that point, we figured that since Mengistu and the Soviets wanted us to get involved with peace process, that we should make contact with all the rebels. So we met. I remember meeting Isaias in Khartoum, and I met Meles. Meles actually came to Washington. He went to see Jimmy Carter to see maybe there could be some work with Jimmy Carter, and he passed through Washington, so we met him at that time. During the time that you met Meles, I'm sure you knew that they followed the Albanian Marxist model. Were you worried about that? Yes, we were worried about that. We thought we thought all Marxist models were bad, but we thought the Albanian was particularly bad. And so I asked Meles about that. I said, how do you expect us to work with you if you're an Albanian Marxist? And he said, we just called ourselves Albanian Marxists because Albanians refused to accept the control of the Soviet Union. And we also refused to accept control of Soviet Union or anybody else. So we were just trying to show that we were independent. We're not really like the Albanians. This was his explanation. I said, that's fine. We accept that. Were you convinced? No. I mean, considering that their whole ideology, we knew they were confirmed Marxists.
So we were not surprised when they implemented Marxist policies when they took power. One day before the London Peace Conference on May 26, you held a closed-door consultative talks with the OLF, EPLF and TPLF representatives. What were the outcomes of this consultative meeting? Well, the outcome was that the TPLF should enter Addis and keep peace and stability, and the EPLF would take over in Asmara, and they would work for 3 years to prepare for self-determination exercise. In the meantime, the economies would remain one economy. And at the last minute, this was the OPLF, I forgot what. OLF said, we want a referendum also. ሕጂ እዚኦም OLF ዝበሃሉ ከይተረፈ እዞም OLF ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት እዮም ሓዝዎ ሕጂ ምስ ናይ ግዜና ተሓሕዝዎ ንሳቶም ከይተረፈ ንሕና እውን ሪፈረንደም ንደሊ ኢና ክንፅል ካብታ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዛ ኢትዮጵያ ብባሕሪን ገለን ተሓስብ ዘላ ክንደይ ሽግር ከም ዘለዋ አይፈለጠትን And I said it's too late to get involved with that. We have to end the war now, and that's something you're going to have to work out with in the transition to a new constitution and a new regime. You'll have to work that out with all of you together. During this consultative meeting, representatives of the Ethiopian government, led by Tesfaye Dinga, the Prime Minister Tesfaye Dinga, were excluded. Why was that? Oh, they were not excluded. ኣብዚ እንታይ ድብል ዘሎ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረኩም ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተስፋይ ዲንቃ ዝምራሕ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ኢትዮጵያ ገና ኣብቲ ምንፃላይ በፃሕና እንደለና ሽዑ ደርጋ ኣብ 91 መይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኤክስክሉድድ ወይ ከዓ ካብቲ ኣኼባስ ተኣልዮም ንምንታይ እዩ ድብሎ ዘሎ ሕጂ ትመላሲ ሄርማን ኮን እንታይ ድብሎ ኣይተኣለዩን ካብቲ ኣኼባ በዓሎም እዮም ወፂኦም ምክንያቱ ንዓና ወይ ንኣሜሪካ ንዓይ ፌቨር ጌርኩምሎም ንሕወሓትን ኢፒኤልኤፍን ፌቨር ጌርኩምሎም ኣፍቂድኩምሎም ካብ መንግስቲ ሓሊፎም ድላያም ንኽገብሩ ፈቂድኩምሎም ንአዲስ ኣበባ ነስመራን ክቆፃፀሩ ፈቂድኩምሎም ኢሎም ኮርዮም እዮም ወፂኦም እዩ ዝብሎ ኢሉ ክምልሰሉ ተወሳኺ እንታይ ድብል ዘሎ እዚኣ ገዳሲት ፖይንት ዌል ኢሉ ይብል ሓተሎ ዌል ኢሉ ይምልሰሉሎ እንታይ እስክንገብሮም ንኽእል ነርና ብሓይሎም ኦልሬዲ ኣትዮም እዮም ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም እትዮም ኣብ ኣስመራ በፂሖም እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ነርና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ወል ሓንቲ ዋ ክንገብሮም ኣይምንኽኣልናን መንግስቱ እውን ሃዲሙ ኸይዱ ይርሽዑ ንስማዕ እያ ተሓፈሻዊ ትሕዝቱ We invited them there, and but acting Prime Minister Tesfaye Dinka said that we had violated all agreements, that by allowing the TPLF to go into Addis, this was a violation of the agreement we had with the Mengistu regime, and that allowing a referendum in Eritrea was a violation. It should be a national referendum. But anyway, they walked out. We didn't exclude them. They walked out. Well, why did they walk out? Is that just because you asked the TPLF to take over, or? I think that was the main reason, yes. They wanted the TPLF to stay out, and we felt that there would be anarchy in the town, that the retreating Derg troops would do violence. So we wanted somebody disciplined to come in and keep the peace in Addis. The acting Prime Minister Tesfaye Dinka later accused you of siding with the insurgents and not including, the interests of the Ethiopian people in terms of stabilizing Ethiopia for the long term. Did you accept such? No, we didn't side with anyone. Our main interest was having peace, ending the war, and then starting a transition. And since over the last 3 months of the war, both the TPLF and the EPLF were actually winning the war. سمعهم هذه point أقداسيته حجتنا وكيلنا منجست إثيوبيا እንታይ ድብል ዘሎ እንታይ ኢሉ ኮሪው ወይ ከዓ ነዚ accused ገብሮ ዘሎ ድወቕሶ ዘሎ እንታይ እዩ ምስቶም ሬበልስ ወይ ከዓ ምስቶም ናይ ህወሓትን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ስለ ዝወከልኩም ነቲ ስምዓት ምስ መንግስቱ ዝነበረ ቫዮሌት ጌርኩም ኢኹም ንኤርትራ ሪፈረንደም ክትገብር ደጊፍኩም ኢኹም
ኢትዮጵያ ወይ ካን ህወሓት አዲስ አበባ ንቋጾሩ ደጊፍኩም ኢኹም ኢሎም የምኮርዮም ወፂኦም ሕጂ ብዚኣ ዝምልሰሉ ዘሎ ጽቡቕ ገይሩ ክምልሰሉ እዩ ተን 3 ወርሒ ዘለዋ ኢሉ ናይ ተሰዓታት ከም ስርዓት ደርጊ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኮላፕስ እንዳኾነ እንዳተሳዕረ ሉዝ እንዳገበረ ባትል ይመጽዩ እንታይ ስደው ከነብሎም ዓቕምስ ኣይነበረናን ንመን ስደው ከነብሎ ንኽእል ነርና ሕጂ ሓቂ እዩ ኣባይታ ዝነበረ ሓቂ ምስ ዝሓተን ዘለኻ comprehend ዝኸውን ኣይኮን ወይ ከዓ ዝተሓዝ ኣይኮነን ኢሉ ክምልሰሉ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ መልሲ ይመልስሉ ዘሎ ስምዕዎ No, you have to look at the facts on the ground, and they were winning the war. We could not keep the Derg in power. They were. ሰሚኹማ well ኣባይታ ዝነበረ ሓቂ ክትርኢ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኩናት ይዕወቱ እንዳተዓወቱ እዮም መፅዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዞም ሓይሊ እዚኦም ንደርጊ ኣብ ስልጣን ኮፍ ከነብሎ ዓቕሚ ነበረናን እስቲ እውን ክእለት ኣይነበሮን ክሕዘውም ናይ ምኽኣልነት ኢትዮጵያ ብምሉኡ ጽብቕቲ መልሲ ንማንም ኢትዮጵያዊ ወይ ሓድሽ ዘይፈልጥ ንእሽተይ ወለዶ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ታሪክ እዚ gone, and so you have to recognize reality, and we did. But the US could have used its leverage, given the fact that both the EPLF and the TPLF wanted US endorsement. So I think it was a missed opportunity for the US, you know. Well, that's an interesting opinion. I don't think we could have stopped them from taking. ትክክል ሕጂ እንታይ ድብሎ ዘሎ well ኣሜሪካ በቲ ዘለዋ ሓይሊ ዘለዋ ጽልዋን ተቢላ ነቲ ኩናት ደው ክብል ንኸይኣትዉ ከይቆጻጸር ወንተን ከተማታት ደው ከተብሎም ዝትኽእል ነይራያ ይዝብሉ ሕጂ ናይ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ክትፈልጡ ክትክእል ኣለኩም ብቃልሲ ዝመፀ እዩ ብደም እንዳተዓወተ ዝመፀ እዩ ማንም ኣብ ሓይሊ ኣጎኑ ደው ኢሉ ህዝባዊ ግንባር ኣለኹልካ ድበሉ ኣይኮነን ስለዚ መን ይውስነሉ ዝኽእል ንህዝባዊ ግንባር ዝብል ሕቶ ክትምልስ ክትክእል ኣለካ ህወሓት ደሓር ኦኬ ምስ ህወሓት ከዓ ምስ ህዝባዊ ግንባር ንድሕር ተጸሚዱ መፂኻ እዚኦም ክልቲኦም ሓይሊ ደው ከብሎም ዝኽእል የለን ምክንያቱ ኦልሬዲ 78 77 ዝተገበረ ኣኼባ ግዜ ንምዕዳግ ደርጊ ተጻዊቱ እዩ ኣብኡ ብኦጋዴን ጸገም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ሰዓታት ኣብ ምውድእ እውን ከምኡ ግዜ ንምዕዳግ ካልእ ታክቲክ ክጥቀም ስለ ዝነበረ the only option እንታይ ነይሩ ጽርግር ጋቢልካ ኣሊኻ ፓወር ተቆጻጺርካ ነትን ከተማታት ሓራውጢኻ ከምዚ ናጽነት ንምሃብ ጥራይ ነይሩ ስለዚ እሱ ልክዕ ትምልሰሉ ዘሎ መልሲ እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ነርና ወል ሓንቲ ክንገብሮም ንኽእል ነርና ነገር ኣይነበረን Over myself. I think if we had said, stay out of Addis, I think they would have gone. Over the last 3 months of the war, both the TPLF and the EPLF were actually winning the war. You know, you have to look at the facts on the ground, and they were winning the war. We could not keep the Derg in power. They were gone. And so you have to recognize reality, and we did. But the US could have used its leverage, given the fact that both the EPLF and the TPLF wanted US endorsement. So I think it was a missed opportunity for the US, you know. Well, that's an interesting opinion. I don't think we could have stopped them from taking over myself. I think if we had said, stay out of Addis, I think they would have gone in anyway. On May 27, 1991, there was this London Peace Conference. This was a very interesting conference because apparently the peace talks had already ended during the consultative meeting. So why was it necessary to hold these peace talks on May 27, 1991? Well, we thought it would be good for ሽማንጉስ እቲ ዝሓትት ዘሎ ናይ መን ጎኒ ናይ ኢትዮጵያ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ወንዲው እዚ ዝሓትት ዘሎ ኣበበ ገላው ተለተጋገስከ ሓደ ጸሓፉሉ ኣበበ ገላው ዝበሃል ኣሎ ሎሚ ኣብ ሚድያ ምናልባት ነው ምስተማም ሓሩ ምስ ፋኖ ደገፍ ዘለዎ ይመስል እምበር ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ስጋብ ሕጂ ሕማም ናይ ባሕርን ናይ ሕማም ናይ ኤርትራን ዘለዎም እዮም እስከ ገሊኹም ተላለኹም እዚ ኢንተርቪው ዝገብረሉ ዘሎ ብርግጸኛ እዚ ኣበበ ገላው ዝበሃል ሰብኣይ እዩ ኣብቲ ታምብነ ይራእይዎ ንሱ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ደገፍ ኮኒ ኢትዮጵያዊ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሓቶ ዘሎ ስለምንታይ ኣክሰስ ደገበርና ስለምንታይ ዝደር ታንክ ዩ ወንሱ እዩ ኣበበ ገላው ክትረኽቦ ትኽእሊኻ ትማል ኸማን ኢንተርቪው ዝገበረሎም እዞም ዝኾነ ዩቲዩብ ቻነላት ኣለው ድሓን ንወዳ እያ public consumption to show that everyone was sitting around the same table and having discussions. The British were there, and we wanted to show that this was a true peace effort and that the war was going to end.
That we weren't doing everything in secret. You were not part of the process on May 27th because as you have written in your book, it was a meeting of the three parties, the OLF, the TPLF and the EPLF. But after they finished their talks, they asked you to read the statement, which you did. Right. Why did you agree to read the statement that you were not part of? Well, I read the statement. I had no problems with it, and they told me the reason they wanted me to read it was that it would give it more credibility with the international community. በጣም ግልጽ ነው የሆነ ሆኖ ወደ መፍትሄው ሐሳብ ባለፈው እኮ ተነጋግረን የነበረው እንደዚህ መፍትሄ ሐሳብ እንድንመጣ ነው በእኛ በኩል እንዲህ አይነት መፍትሄ ሐሳብ አለ እና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኩል ያ መፍትሄ ሐሳብ ኦልሞስት እንደ ቀልድ መንገር አይነት ነበር ምንም እንትን አላላቸውም ፌዴሬሽን ሐሳብ ነው ምንም እንትን ኮሎኔል መንግስቱ አልተቀበሉትም አይደል well ሄዶ ግን ሄድ ይዘው ነገር ግን ያው ሀገር መሸጥ ማለት ነው የሚለው ተጨምሮበት ግን ያው ይጀመጥቻለሁ በመሃል እነሱ ያንን መስክ ላይ እንደዛ አይነት ድል ይቀዳጃሉ ስብሰባው ሊከፈት ሲል እዚ ሰብአይ ዶክተር አሻግሬ ይግለጡ ድባሃል ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ወይካ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ምክትሉ ዝነበረ እዩ እንታይ ከም ዝበለውን ክሰምዖ ከድልዩ ያ እንግዲህ የዛለቱ ውይይት በዛ እንትናልና ማታ ግን እዚህ ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉዳዩ በዩኤን ይታይ የሚል ነገር አነሱ ነው እዛ ላይ እስከዚህ አይደለም በዩኤን ይታይ ሳይሆን ያው ነጻነት የሚለው በአንክሮ ከዚህ በመለስ የኤርትራ ህዝብ ምንም ነገር እንደማይከጅል ከነጻነት መመለስ የሚል ፕላስ ደግሞ በጣም ብሶት ያለበት ከዚህ በፊት ተነጋግረን የሰማነውን ነገር ነው የደገሙት እንግዲህ 3 ወር 4 ወር ነው የቀረው መንግስት ሊሆኑ ስለዚህ የኔ ጥርጣሬም አይደለም ምክንያቱም ካለው ሁኔታ በወቅቱ ከነበረው ይረዳል ከመስኩ ስናየው እንደገና ደግሞ ቀደም ሲል በነዛ 12 ጀነራሎች መረሻን አሜሪካኖች ደግሞ ፎረን ፖሊሲ ያው መቼም ከብሔራዊ ጥቅም ጋር የተያዘ ነው ለወጥ ብለው አገኘዋቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስን አስደንግም የዛን ሁለት ማታ በኮንግሬስ እንደ ካፍቴሪያ ነገር አላቸው በጣም ደስ የሚል እዛ ውስጥ የሁለቱ ቡድኖች ቢገናኙ ምናልባት ሊወያዩ ይችላሉ በግል አይደለም መዋየት ነገር ተብሎ እኔና ኢሳያስን ባንዶ ገና አርገውን በቃ ውይይት ጀመር ሌሎችም ያው ከብርጭቆ ጋራ እንደዚሁ ውይይት ተደበላልቀና ብዙዎቹ ጋር እንተዋወቃለን እንደገጠመ እና እኔ ሁለቱንም መሪዎች ሳገኝ አንዳንድ ጥያቄ ሁሌ ጠይቃቸው ነበር እና አቶ ኢሳያስን ወይም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን የጠየኳቸው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አይነት ነው የኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት አሁን ስንት ኤርትራዊ ነው መሐል ሀገር ተጋብቶ የሚኖረው ስንቱ ኢትዮጵያዊ ነው በባህሉ በቋንቋው በሃይማኖቱ ተመሳሳይ ምግብ በልተን ብለን ምንኖር ሰዎች ነን በኢኮኖሚ በጣም የተሳሰርን ያርሲ ገብስ ወደ አስመራ ይሄዳል ያ ገብስ ቢራ ሆኖ ደግሞ ሜሎቲ ወደ አዲስ አበባ ይመጣል እና ይሄ ራሱ ትልቅ ጸጋ አይደለም ወይ እና እርሶ አሁን ይሄን መገንጠል የሚሉት ነገር እንደው ታሪክ እንዴት ያስታውሰኛል ብለው ያስባሉ አልኳቸው እና ቅድም እንዳልኩት ከኢፒኤልኤፍ ጋር መነጋገር እንትን አላቸው ለውይይታቸው ደርዝ አላቸው እና ሰውየው አላመነቱም አንዴ ነጻነት እንደሚያገኙ ምንም አላመነቱም እና ያሉኝ ምን ነበር በወቅቱ ምንም እኮ ማለት አይደለም እና ነጻነታችንን ካገኘን በኋላ እንደ መልካም ጎረቤት አሁን ያልከውን የንግዱንም የባህሉንም እንደገና እናስተሳስረዋለን
Thank you ደቂረይ ብዛዕባ ናጽነት ዝመጸ ምስ ወዲ ኣፈወርቂ ተዘራሪበ ይዘሎ ፍጹም ዘየማት እዩ ብጣዕሚ ተሪርዩ ህዝባዊ ግንባር ክትዛረቦም በቃ ሓንሳብ ምስ ወሰኑ ምስ ደረቁ ኣይምለሱን የሚሉ እታ ናይ መጀመርታ ወርሒ 1991 ዝነበረት ናይ ናጽነት በዓል ኣብ ዩቲዩብ ብገለ ረኺበ ቆሪጸ ኣብ ዝምጽ ያለሁ ክትሪእዋ ብሓንሳብ ክንሪኣ ኣገዳሲ እዩ ከመይ ከም ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ celebrate ከም ዝገበረ ክንርኢ ከድሊ እዩ ሓንሳብ ዝኾነ ብትዕራያት ገብረላ thank you ደቂረይ okay Thank you ደቂረይ ምሳይ ዝጽናሕኩም እዚ ዶክመንት እዚ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ሼር ግበርዎ ላይክ ግበሩ እንተኽኢልኩም ከም ዝበልናዮ እዚ መደባት እዚ ብቐጻሊ ከነምጾ እንተደኣ ትደሊና ኾንኩም ኣተባብዑና ኣብ ጎነና ከም ዘለኹም ሓብሩና ጆይን ብምግባር ሜምበርሺፕ ብዙሓት ጆይን ትገብሩለኹም thank you እዚ ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ነገራት ንኽንገብር የተባብዓና ስለዘሎ እንታይ ድባል ከምቲ ደጊምና ንብሎ ዘለና ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ቻነላት ከዕንብብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ዝብል ቻነላት ከተዕንብቡ ክትድግፍዎ ግቡእ እዩ ምክንያቱ ብልቢ ዘይብሎም ኣምሓሩን ከማን ተሲኦም ሰብ ናብኦም ጎይሎ ስለምንታይ ናምናህና thank you ኤርትራ سفيرنا نحد الزبان حنزا قلسنا نمنا نتنا سلا خبرنا برنا بنسنتنا دبرا قد كرتتنا سدتنا قدرنا من اتدم متوار اتدم عسل اتدم احوات اتدم هاجر زهاجر كل يمسبله اتدم طلعت جينا نغلي اي دبرا قد كرتتنا سدتنا قدرنا من
ወገኑ ኩሉና ደፊሮም እዞም ዓመፅቲ ማንነትና ግን ርስቲው ርስቲ ደብራ ኻዝገር ተተይ ስደተይ ገጥይ መድነት ኣቶም ሰባት ኣበይ ክንቃቱ እንታይ ክንብልና ይካሎ ቀደም ንስ ከፊልና የማነ ጸጋም ዘይንጋገል ቋንቋና ሃገር ሕዋስ ዘይብሉ ኣይ ደብራ ኻዝገር ተትና ስደትና ገድልና لمننتنا بقول له حدا سمنا تبصلنا زماننا تولينا يناتا اي مننت 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 دمس تدمنا تتركتنا دمنا رهزنا لمننتنا بقول له حدا سمنا تبصلنا زماننا يمزع تولينا يناتا مننت 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 أتهم سبات